For the first time in Asia, connect your landphone and smartphone through SLT Wi-Fi with the SLT Voice app. In tonight's headlines, abolish them both. President Maithripala Sirisena calls for the dictatorial and destabilizing 18th and 19th Amendments to the Constitution repealed for a better future. Working with the neighbours. Army Chief says Sri Lanka and India are working closely on intelligence gathering in the face of a possible ISIS threat. What is it like to reunite after 34 years? Aussie daughter meets biological Sri Lankan mother after 3 decades. A failed coup attempt. Chief of Army Staff of Ethiopia shot dead by his own bodyguard. All this and much more coming up tonight, this Sunday, the 23rd of June 2019. මුහුණ සති කීපයකට කලින් Fair and Lovely men ගෑවට පස්සේ මාක්ස් අඩු වෙලා fairness වැඩි වෙලා. මාක්ස් අඩු කරලා ඔයාගේ fairness standard එක වැඩි කරගන්න. Fair and Lovely men anti marks cream. From AdaDerana, this is AdaDerana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. A very good evening and a warm welcome to First at 9. We begin with your top local news tonight. President Maithripala Sirisena is of the view that Sri Lanka will be able to secure a better future if the 19th and the 18th Amendments to the Constitution are repealed. The head of state claimed that the 19th Amendment to the Constitution was decisive in political destabilization over a span of 4.5 years. The 40th anniversary of the National Housing Development Authority was marked at the BMICH today under the patronage of President Maithripala Sirisena and Prime Minister Ranil Wickremesinghe. Senior officials of the authority were felicitated with awards of recognition for their service. දෙදස් පහළව දෙදස් දාසය දෙදස් දාහත යන වසර තුළ අපේ අමාත්‍යංශයට ලබා දුන්නු අරමුදල් වලින් 99%කට වැඩි ප්‍රමාණයක් මුදල් අපේ ජනතාව වෙනුවෙන් විය පැහැදම් කරලා නිවාස සංවර්ධනයට යෙදෙව්වයි කියන එක මම මේ අවස්ථාවේ බොහොම ආඩම්බරෙන් ප්‍රකාශ කර සිටිනවා. 2015 මේ ආණ්ඩුව ඇති කරායින් පස්සේ සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාට නිවාස අමාත්‍යංශය බාර දුන්නා. දුන්නේ මුදල් 95%ක් වියදම් කරා කියලා එතුමා කියනවා. ඒක වැරදි. දුන්නේ මුදල් වියදම් කළා තවත් මුදල් වලට පොර කෑවා. රණසිංහ ප්‍රේමදාස ජනාධිපතිතුමා ආරම්භ කරපු විප්ලවය මෙතුමා ඉදිරියට ගෙන එක ගැන මම එතුමාට විශේෂයෙන්ම ප්‍රශංසා කරනවා. මම සජිත් ඇමතිතුමාට ගරු කරන කරුණු දෙකක් තියෙනවා. එකක් වැඩ කිරීමට තියෙන කැපවීම ඕනෑකම උනන්දුව සහ අවංකකම. දෙවෙනි කාරණය තමයි බොහෝ දේශපාලඥයින්ට නැති දූෂණයෙන් තොරව දේශපාලඥයෙක් වීම සජිත් ඇමතිතුමා. සමහර අයගේ පොඩි චෝදනාවකුත් තියෙනවා මම සජිත්ව වැඩිපුර සලකනවායි කියලා. හැම කෙනෙක්ම උස්සනවා දූෂණයෙන් තොර නම්. ගරු අගමැතිතුමනි අපේ ආණ්ඩුවට දැන් අවුරුදු 4.5කට වැඩි කාලයක් ගත වෙලා තිබෙනවා. මැතිවරණයකට යන්න තව තියෙන්නේ මාස 4ක් 5ක්. අපි සොයලා බලන්න ඕන වැරදිත තැන් මොනවද කියලා. පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණය දැන් තියන්න වෙලාව ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි මේවා කතා කරන්න ඕන. අවුරුදු 4.5ක කාලය තුල ආණ්ඩුව රටේ නරක් වුණා නම් නරක් වෙන්නේ ප්‍රධානම හේතුව තමයි 19 වෙනි සංශෝධනය. මේ රටේ ජනතාව අතරේ චෝදනාවක් තිබෙනවා අගමැතිතුමායි මමයි දෙපැත්තට අදිනවා කියලා. මේ දෙපැත්තට අදින තත්ත්වය ඇති වුණේ 19 වෙනි සංශෝධනයේ. 18 වෙනි සංශෝධනයේ රාජාණ්ඩු ක්‍රමයක් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ. 19 වෙනි සංශෝධනයේ මේ රටේ දේශපාලන අස්ථාවරත්වයක් ඇති වුණා. එක නායකයෙක් නැතුව ගියා. ජනාධිපතිත් අගමැතිත් දෙපැත්තට අදින ක්‍රමයක් හැදුණා 19 වෙනි සංශෝධනයේ. ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව තුළ 18 සහ 19 අහෝසි කරපු දවසට මේ රටේ හොඳ පාලනයක් ගෙනියන්න පුළුවන් ජනතාව සතුටු වෙනවා. Leader of the opposition Mahinda Rajapaksa reiterates the need for unity between the President and the Premier, highlighting that the conflict between the duo is intensifying. Now, the opposition leader made this comment after calling on the chief prelates of the Askiri and Malwatta chapters in KANDY today.
Leader of the opposition Mahinda Rajapaksa arrived at the sacred temple of the Tooth Relic in Kandy this morning, after which he paid a visit to the Malvathu temple and called on the chief prelate of the Malvathu chapter, Most Venerable Tibbatuwave Sri Sumangala Thera. The opposition leader also visited the Asgiri temple and called on the chief prelate of the Asgiri chapter, Most Venerable Warakagoda Sri Gnanaratana Thera. අවසදානේ උත්තර වෙනවා මිසක් ඒක විශ්නුවක් නැහැ. ජනාධිපතිතුමයි රජයයි කියන එක දෙකක් වාගේ පේන එක දැනට තියෙනවනේ සෑහෙන කාලෙක ඉඳලා. ඒකට රටකට ඒක හරියන්නේ නැහැ. ජනාධිපතිතුමයි අගමැතිතුමයි ඒකාබද්ධ වෙච්ච ක්‍රමයක් කියන්නේ. ඒ සඳහා මොනවා හරි පියවරක් නොගත්තොත් එහෙම මම දන්නේ මහත් ගැටලු ඇති වෙනවා. The opposition leader also visited the Vidyasagara Pirivena in Hurikaduwa Manikinna for an audience with the chief prelate of the Ramanya sector, Most Venerable Napane Pemasiri Thera. He then visited the chief incumbent of the Sri Rajupavanarama temple in Gatambe, Venerable Kappetiyagoda Sirivimala Thera. Indian media reported on Thursday, quoting intelligence reports, to warn Sri Lanka and India that they're both likely to be under threat, with terror group ISIS turning its attention to the Indian Ocean region in the wake of losses across Syria and Iraq. Army Commander Lieutenant General Mahesh Senanayake, in the meantime, told today that Sri Lanka is working closely with India on intelligence gathering to face a possible threat of the terror group IS in the region. Following an event at the Army Special Forces Training School in Madurai, Sri Lanka's Army Chief said that security forces are taking all necessary action related to the matter in the backdrop where state of emergency was extended by a further month. මමත් දැක්ක එහෙම දනවත් කරලා තියෙනවා. නමුත් යුද හමුදාව ප්‍රමුඛ නාවික හමුදාව ගුවන් හමුදාව සහ ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය මේක විශ්ලේෂණය කරනවා. අපේ බඩපිරිතන්ට ඊයේ ඉඳන් නැවතත් අපිට හදිසි නීතිය මාසකින් දික් කරලා තිබෙනවා. ඒ සඳහා අපි අපෙන් ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග හැම දෙයක්ම ගන්නවා. ආරක්ෂාව තහවුරු කරලා තිබෙන්නේ කොහොම නමුත් ඕනම රටක ඕනම කාලයකදී යම් කිසි දෙයක් සිදු වෙන්නට පුළුවන්. ඒ ගැන කිසිම කෙනෙක්ට තහවුරු කරන්න බෑ, ස්ථිර කරන්න බෑ මොකක් සිදු නොවේ කියලා. කොහොම නමුත් මෙම ජාලය අපි හඳුනගෙන තිබෙනවා. අපි ඉන්දියාව සමග විශේෂම බුද්ධිමය කටයුතු සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. පැහැදිලිවම මේ රටවල් එකතු වෙලා තමයි මේක කරන්න වෙන්නේ. මේ කලාපීය සහ භූගෝලීය වශයෙන් ගත්තම කලාපීයත් ජාත්‍යන්තර තත්ත්වවලදී තමයි මේ රට මුහුණ දෙන්නේ. ඒක නිසා අවිවාදයෙන්ම හමුදා අතරත් රජවල් අතරත් එම සම්බන්ධතාවය තිබිය යුතුයි. මම හිතනවා අපි ශක්තිමත් වෙන්න සඳහා පරීක්ෂණ සඳහා රජයක් හැටියට වුන් කටයුතු කරනවා. ශ්‍රී ලංකා පොලිසියේ CID එක පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් කරනවා. පාර්ලිමේන්තුවේ පරීක්ෂණයක් කරනවා. තව කොමිසමක් පත් කරලා තිබ්බා. හැමතැනම පරීක්ෂණ වෙනවා. යුද හමුදාව හැටියට අපේ රාජකාරියේ ඉන්නේ එම සියලුම පරීක්ෂණ සඳහා සහයෝගය දක්වන්නේ. The Janata Vimukthi Peramana accuses that the government is attempting to privatize the People's Bank of Sri Lanka through the proposed amendments to the People's Bank Act. Addressing a media briefing today, JVP parliamentarian Bimal Ratnayaka alleges that the government has to sell off state properties due to their habit of wasting state funds. දැන් ආණ්ඩුව ඊළඟට සූදානම් වෙන්නේ මහජන බැංකුව විකිණීමට පුද්ගලීකරණය කිරීමට අදාළව ආණ්ඩුව පාර්ලිමේන්තුවේ ඉදිරිපත් කළ තියෙන මහජන බැංකු සංශෝධන පනත. මේ බැංකුව විකුණන්න මොකද? අද ආණ්ඩුව මුහුණ දෙලා තියෙන බරපතල ආර්ථික අර්බුදය නිසා. මහජන බැංකුවේ ප්‍රාග්ධනය රුපියල් කෝටි 5000ක් කියලා නිශ්චිත කරලා ඒ කෝටි 5000 රුපියල් 50 කොටස් විදියට නිකුත් කරන්න තමයි ආණ්ඩුව මේ පනතෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. යෝජිත 50 කෙටුම්පතට අනුව ඇමති දාන සභාපතිට එකතු වෙලා මේක දෙයක් කරන්න පුළුවන්. කබීර් රෂීම් ඇමතිවරයා දැන් ඉන්න නිල නිවාස අලුත් වැඩියා කරන්න මේ කැබිනට් මණ්ඩලය වෙන් කරනවා මිලියන් 100ක්. මේකේ ඉන්නේ සුල්තාන්වරයෙක්ද මේ ඇමතිවරයා. මම ඔබතුමාලා ඉල්ලා හිටන මේ මාධ්‍යාධින ගිහලා ඒකේ පෙන්වන්න කියලා රටේ මිනිස්සුන්ට. ඒ ආකාරයට මේ බැංකුව වලින් ගන්න මුදල් වලින් තමයි මේ ඇමතිවරු ආණ්ඩුව පිස්සුනටන්නේ. ප්‍රාග්ධන උනතාවයේ තියෙන සමෘද්ධිය මිනිස්සුන්ට දීලා කටුව පිටියේ කොච්චි කඩේ මැරිච්ච මිනිස්සුන්ට වන්දි දීලා නෙමෙයි. ප්‍රාග්ධන උනතාවයේ එන්නේ මේ නාස්තිකාර වියදම් වලින්. 3 members of the same family lost their lives after being swept away by currents at KIRINDA beach at around 7:30 this morning. People who witnessed the family being swept away, however, came to the rescue and rushed them to the Tissa Maharam Base Hospital and KIRINDA Peripheral Hospital. The father and the 2 daughters of the family were pronounced dead upon admission to the hospital.
The mother, however, is in critical condition and is receiving treatment at the intensive care unit of the Ampara General Hospital. The family was on a tour when the tragedy struck them. And we're going for a short commercial break now. We'll return with your business, sports and international news. Welcome back. Market analysts expect local buying interest and turnover levels to remain moderate over the course of the next week at the Colombo Stock Exchange. At the close of the trading week on Friday, the Colombo Bourse fell for a second straight session to hit a more than 1 week low due to continued foreign fund outflows. The year-to-date net foreign outflow is at 5.93 million rupees. And we have Hiruni Pereira with your market forecast. Secondary government market witnessed buying interest from local parties throughout last week, and we expect this to continue for next week as well. However, there will be low level of foreign participation. In the equity market, we expect local buying interest and turnover levels to remain moderate as retail investors are looking out for a proper direction in the index. We expect the overall market to remain moderate. Southeast Asian leaders gathered in the Thai capital of Bangkok and are determined to drive forward the world's largest commercial pact, with the trade war between the United States and China clouding the outlook for their export-led economies. Initiated by ASEAN in 2012, the Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement intends to build a free trade pact among the 10 ASEAN economies and other 6 Asia-Pacific states: China, India, Japan, South Korea, Australia and New Zealand. Once reached, the deal will form the biggest free trade zone in the world, covering 1/3 of the world's GDP. Positive progress has already been made this March in Cambodia during the 7th Regional Comprehensive Economic Partnership Intersessional Ministerial Meeting. Another 3 rounds of ministerial meetings will also be held later this year to accelerate this negotiation. At the ongoing 34th ASEAN Summit, economic ministers of the region are discussing how to accommodate the concerns of all parties and reach the deal within this year. And quickly, before we bring you more local news, we have a short break. Welcome back. Member of the Viatmaga organization, Dr. P.N. Migaswati, claims that various forces are at play to divide the country by entering into various agreements with the government. Foreign forces are trying to intervene into the political and social and economical aspect of this country. We know at this moment, the big powers are trying to dominate the developing countries. The best example is recently how they act on the Iranian situation. Similarly, in our country, the foreign forces are trying hard to intervene into our situation, into our decision making. The present government, either they are ignorant, they are trying to divide the country. They have been trying using LTT for so many years, and they also tried
with the help of the 20th Amendment of the Constitution. They failed these 2 occasions. And finally, the 3rd occasion, Saharan's attack. They failed in that situation also. Therefore, now they are trying to intervene into our country, taking all these agreements with the present government. We have 3 kind of people in this country. First kind of people are just the public. You just survive day by day. Then you have countrymen. They discuss about matters related to the country, but only discussing, once in a while comment, but no practical input or the contribution to the change of the country. The last kind of people, probably the people who are sitting here, those are the citizens of the country. They are the most important part of any republic because they vote, they fight for what is right, they struggle to make country a better place, and their vote really matters. So I think our responsibility today as politicians and also as civil organization is to make citizens in this country or awaken citizens who are sleeping. We need to follow a leader not because we like his personal character, because we understand and because we believe in that leader's vision, his policies, and his proven track record. And that is the reason why we as professionals, intellectuals, entrepreneurs believe in new economic model in the 21st century of Sri Lanka. මේ ආණ්ඩුව බලයට ආවේ රැකියා දශලක්ෂයක් දෙනවා කියලා. නමුත් අද මොකද යථාර්ථය? මහා බැංකුවේම වාර්තා අනුව 2014-2018 කාලය තුල තිබුණු රැකියා 4,54,000ක් නැති වෙලා තියෙනවා. එදා අපි ආසියාවේ චීනයට පමණ දෙවනුනේ ආර්ථික සංවර්ධන වේගයෙන්. දකුණු ආසියාවේ හොඳම ආර්ථිකයක් අපේ රට. නමුත් අද ආසියාවේ තියෙන දුප්පත්ම රටක් අපි. ඒක පුද්ගල ආදායම මේ වන විට ඇමරිකානු ඩොලර් 6,000 ඉක්මවා යන්න තිබිච්ච රටේ අද 4,000ට වඩා අඩුයි. ගිය අවුරුද්දටත් වඩා අඩුයි මේ අවුරුද්දේ ඒක පුද්ගල ආදායම. ඒක තමයි අද තියෙන යථාර්ථය. Moving away from politics, tonight we're going to bring to you the story of a mother and daughter who were separated all their lives but were lucky to reunite after 3 decades. This is Delani Banfers and her mother's story. Delani Banfers, who is currently living in Sydney, Australia, arrived in Sri Lanka last Thursday in hope of meeting her long-lost mother. Due to the family's financial difficulties, Delani's parents had given her to an Australian couple to be raised when Delani was just 7 days old. In her return to Sri Lanka, Delani met her biological mother and 2 brothers for the first time in 34 years. මොකද හිතෙන් දුව දැක්කට පස්සේ දුකක් තියෙනවා සතුට වැඩි මොකද දෙන්න හේතු උනේ ආර්ථික අපහසුතාවයෙන් අක්ක වැටෙන්න උනේ. So I got in contact with a man on Facebook who started searching for my Sri Lankan family. So I sent him my documents from Sri Lanka, and in about 2 weeks' time he sent me a message on Facebook and said that he had found my family, and I'm extremely happy and I feel like my life is now complete. ඒ ආරස්සාව කරන්න හින්දා යන්න දෙනව නැත්නම් මං යන්න දෙන්නේ නැහැ නතර කරගන්න. Taking into international news now, the Chief of Staff of the Ethiopian Army, General Siare Mekanonen, has been shot dead by his own bodyguard in the capital Addis Ababa. Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed said the Army Chief of Staff and a retired general who were visiting him, or rather who was visiting him, died trying to prevent a coup attempt against the administration in Ethiopia's northern Amhara region. The government says the situation is under control after arrests were made. Speaking on state television, the Ethiopian Prime Minister urged his countrymen to unite in the face of evil forces set on dividing the nation. Since coming to power last year, the Ethiopian premier has tried to spearhead political reforms to open up the once isolated, security-obsessed country of 100 million people on the Horn of Africa. His government, however, is battling mounting violence in Africa's oldest independent country.
Meanwhile, the US President Donald Trump talks about his decision to impose fresh sanctions on Iran while stressing on a deal to bolster Iran's flagging economy. Trump, however, added that military action was still a possibility. Tensions between the United States and Iran have risen since the US pulled out of a 2015 nuclear deal between Iran and world powers and sanctions reinstated, triggering economic meltdown in Iran. Last week alone, Iran said it would exceed internationally agreed limits on its nuclear program. Additional sanctions are being put on Iran. If Iran wants to become a wealthy nation again, become a prosperous nation, we'll call it, let's make Iran great again. Does that make sense? Make Iran great again. It's okay with me. But they're never going to do it if they think in 5 or 6 years they're going to have a nuclear weapon. US media, in the meantime, today reported that its government had launched a cyber attack on Iranian weapons systems on Thursday as US President Donald Trump pulled out of its airstrikes on the country. The Washington Post said that the cyber attack disabled computer systems controlling rocket and missile launches. The New York Times said that it was in retaliation to the incident where Iran shot down a US drone as well as attacks on oil tankers that the US has blamed Iran for. However, there is no independent confirmation of damage to Iranian systems as a result of the cyber attack, which US media outlets said had been planned for several weeks. Now, a shallow 5.4 earthquake shook China's southwest Sichuan province yesterday, less than a week after a large quake in the same region killed 13 and left dozens injured. 19 people are reported to be hospitalized. The earthquake hit about 18 kilometers east of the town of Sichuan and 43 kilometers southwest of Yibin city, which has a population of some 250,000 people. Yesterday's quake and another deadly 6.0 earthquake on Monday last week in Changing County, also of Yibin City, brought cave-ins and landslides to a provincial highway and forced more than 8,000 people to relocate. Well, the World Cup is certainly about shock defeats and shock victories. We'll bring you more tomorrow, but for the latest developments, do log on to www.adaderana.lk. I'm Indivri Amwat. Good night.